सो नमस्कार ऑल ऑफ यू जो मैंने ए वर्ष ओडिशा जुडिशियल सर्विस एग्जाम दौरान तो आपण प्रिलिम्स पे तो रेडी होथिबे जो टेस्ट सीरीज हमरो स्टार्ट हेतिला तो आज आम तार किछि किछिटा पार्ट डिस्कशन करबा टेस्ट सीरीज रे आपण जानछथि ईच पेपर रे हमरो 100टा क्वेश्चन रहउची तो हमें 10-10टा क्वेश्चन गोटे डिस्कशन टाइप रो हमें रखिबा तो फर्स्ट टेस्ट हमर थिला कॉन्स्टिट्यूशन रो तो आज कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रथम जो 10टा क्वेश्चन अछि सेटा हमें डिस्कस करबा एथरे ऑलरेडी जो माने जॉइन करि सरलेनी टेस्ट सीरीज रे आपन को ऑलरेडी लाइव टेस्ट ता पीडीएफ टा ऑलरेडी आपन ऐप रे अछि टेस्ट नंबर 1 रु टेस्ट नंबर 10 पर्यंत ऑलरेडी टेस्ट करिका कंप्लीट हे गलानी फर्स्ट राउंड टा एबे सेकंड राउंड आज टू स्टार्ट होची 21 मई रु तो सेकंड राउंड टा सेटा रहइबो तापर फुल लेंथ टेस्ट हमर राउंड 3 जोटा रहइबो 30 टा टेस्ट 30 दिन लेट अस कम टू द क्वेश्चंस एटा सब कॉन्स्टिट्यूशन रो क्वेश्चंस अछि क्वेश्चन 1 को असंतो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द constitutional position regarding amendment of the preamble after the decision in Keshwananda Bharati versus State of Kerala. So the preamble can be amended under section 368, but its basic structure cannot be destroyed. So it ठीक होबो. This will be the answer. अलग options भी हमें देखि दबा. Option B, the preamble is not a part of the constitution and therefore cannot be amended. जोटा कि बेरुबारी यूनियन केस रे कहैतिला. The preamble can be amended only through constituent assembly. जोटा कि भूल. The preamble is superior to constitution and hence beyond amendment. Okay. So answer हबो A. एथरे गोटे इनसो मन रखिबे जो डिटेल्ड तार डिस्क्रिप्शन ता देछि each and every point टिके टिके देखिबे सेटा काहे ना सेटा ऑब्वियसली डिस्कशन रे पॉसिबल नो कि सब पॉइंट्स वा कवर करबा एटा आ भितरु अलगा क्वेश्चंस आसी पारे ठीक अछि तो सेटा टिके आपन को टाइम देखि पढिया पे पड़िबो जेतु डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अछि क्वेश्चन 2 को असंतो which of the following statement concerning the 42nd constitutional amendment and the preamble is incorrect हला incorrect कोडा भूल 42nd amendment act और preamble को ने the word socialist and secular were inserted into the preamble during the 42nd amendment. That is correct. The expression unity of nation was replaced by unity and integrity of the nation. Integrity add hela. That is correct. The 42nd amendment altered the description of India from sovereign democratic republic to sovereign socialist secular democratic republic. Add hela apanakara dita term. तो सेटा भी ठीक अछि. The 42nd Amendment Act inserted the term federal into the preamble. Eta he natla. Se pacharchi koda bhul la vituru. So D will be the correct answer. Now come to question 3. In SR Bomai versus Union of India, that important case laws upar asla. The Supreme Court primarily treated which of the following as flowing from preamble and forming part of basic structure: judicial supremacy, parliamentary sovereignty, secularism की preventive detention. So secularism is the answer. SR Bomai very important case. Question 4 को आसंतु से पचारची कोन क्वेश्चन सेटा बुझंतु कि preamble को नहीं की ओके preamble टू कोनटा फ्लो करूची ओके सेटा से पचारची क्वेश्चन. Question 4, which of the following proposition was laid down in the advisory opinion in the Berubari Union case? The preamble is the supreme source of all constitutional powers. The preamble is not a part of the constitution. The Berubari Union re koitila. Okay, it is not a part of the constitution. The preamble cannot be used in constitutional interpretation. The preamble itself confers enforceable fundamental rights. So it is not a part of the constitution. जोड़ा केशवानंद भारती और पर जेते केसेस करिका हला सेथरे कोया लागि it is a part of the constitution. Question 5 को असंतु Parliament passes the Constitution 150th Amendment Act. माने एटा गोटे प्रॉब्लम टाइप रो क्वेश्चन देछि 150 अमेंडमेंट कोन हलानी के बंद. ओके डिक्लेयरिंग इंडिया टू बी थियोक्रेटिक रिपब्लिक. थियोक्रेटिक माने कोन माने जोथरे गोटे स्टेट रिलीजन थिबो. ओके जेमति कि स्टेट गोटे पर्टिकुलर धर्म को तार स्टेट रिलीजन बोली भाबुछि. ए
state which has a religion, state religion, and deleting the word secular and democratic from the preamble. The amendment is challenged before the Supreme Court. Which of the following is the most constitutionally appropriate conclusion? The amendment is valid because Parliament has unlimited constituent power under Article 368. That is wrong. Okay. The amendment is valid because preamble has no substantive constructive status, constitutional status, sorry, eta bhi bhul. The amendment is immune from judicial review because constitutional amendments cannot be challenged. This is also wrong. The amendment is liable to be struck down for violating the basic structure of the constitution. Okay. So democracy as well as secularism, dita jaka amara basic structure re jibo. Question 6 questions hobe. Which of the following statements correctly explains the constitutional position regarding the role of Constituent Assembly after 15th August 1947? The Constituent Assembly functioned simultaneously as a constitution making body as the dominion legislature. तार कौन तार constituent function भी थिला constitution बनेबो plus तार legislative function भी थिला माने से law भी बनेबो to general parliament बढ़िया. This is correct. Okay. Then बाकी तीनटा तो भूल ही होगा but still then देखी दबा. The Constituent Assembly ceased to exist immediately after independence and a new sovereign parliament was constituted. That is wrong. The Constituent Assembly exercised only advisory function after independence. That is also wrong. The Constituent Assembly could legislate only with the approval of the British Crown. That is also wrong. So A will be the correct answer. Ebe question 7 ko asantu. Which of the following correctly matches the committee of Constituent Assembly with its chairman? Union Constituent Committee, Jawaharlal Nehru. Drafting Committee, B.N. Rao. Advisory Committee on Fundamental Rights, Rajendra Prasad. And Provisional Constitution Committee, Sardar Vallabhbhai Patel. Kota theek hobo. So Union Constitution Committee, Jawaharlal Nehru. Okay, that is only correct. Others are not correct. Okay. Drafting Committee upon Janchandi Baba Saheb Ambedkar thile. Okay, others also you can match. Question 8 question though. At the first sitting of the Constituent Assembly held on 9th December 1946, who functioned as the temporary chairman of the assembly? Dr. Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru, Sachidananda Sinha, or B.R. Ambedkar. So Sachidananda Sinha, eta man rakhibe, eta gote factual question te, jo gote pro tem speaker jo jinsota me, okay, apna agu bhi jayenge padhibe seta. So that will be the answer. Now question 9 ke asandu. In the process of constitution making, B.N. Rao primarily performed which of the following functions? Okay, he was the one जे कि माने से कॉन्सेप्ट देले कि केमती कोन आपन को फॉलो करिवार अछि तापर जे कि ड्राफ्टिंग कमिटी तांकर ब्लूप्रिंट को फॉलो कला. He presided over the sessions of Constituent Assembly in absence of Rajendra Prasad. He prepared the initial draft and served a constitutional advisor as a constitutional advisor to the Constituent Assembly. The initial draft se prepare करथिले. He chaired the advisory committee on minorities and tribal affairs. He negotiated directly with British cabinet mission regarding constitutional safeguards. So B will be the correct answer. Question 10 ko asantu joda ajiro amaro ei discussion ro last question ta. A student argues before a constitutional law seminar that the Constituent Assembly of India lacked democratic legitimacy because its members were not elected on basis of universal adult franchise. सेतबे कोन लिमिटेड फ्रैंचाइज थिला जे टैक्स दोउची जहार प्रॉपर्टी अछि जे एति की पाठ पढची सेही माने वोट करि परथिले. हमर एबे जेमति यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज अछि सेमति व्यवस्था नथिला सेतबे. Another student contends that despite indirect election, the assembly substantially represented Indian political aspiration and later obtained sovereign status after independence. Which of the following is most constitutionally accurate assessment? Okay, so it had a problem question. The Constituent Assembly was wholly nominated by British government and therefore lacked representative character. That is wrong.
ओके सेतरे इलेक्टेड भी लोक थिले नॉमिनेटेड भी थिले जो प्रिंसली स्टेट्स मानकर थिले तांकर नॉमिनेशन कराइतला एंती मयूरभंज रु हमर प्रिंसली स्टेट थिला इंडिया रो गोटे ओके ओडिसा रो मयूरभंज तो सेठी राजा जे थिले मयूरभंज राजा से तांकर नॉमिनी की पठाइथिले नॉमिनेटेड जे रिप्रेजेंटेटिव तांको पठाइथिला किंतु ओडिसा एज ए स्टेट एठी हमर इलेक्शन हिथिला ओके अकॉर्डिंगली जो माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे ओके मेंबर सेमन जाइथिले right. The Constituent Assembly became invalid after partition because original cabinet mission plan failed. This is also wrong. The Constituent Assembly was directly elected by universal adult suffrage and therefore fully democratic from inception. That is also wrong. Constituent Assembly was partly elected and partly nominated. The Constituent Assembly was indirectly elected by cabinet mission plan, but after independence, it functioned as a sovereign representative body. So this is the correct answer. Okay, so प्रथम 10टा क्वेश्चन हम देखले. Other questions are there. Question up to 100. Okay, एटा कॉन्स्टिट्यूशन रो थिला. काली जोटा टेस्ट 2 तार प्रथम 10टा क्वेश्चन हम डिस्कस करिवा. सेटा हमर हला भारतीय साक्ष्य अधिनियम आउ इंडियन एविडेंस एक्ट. पांचटा इंडियन एविडेंस एक्ट देखिए, पांचटा भारतीय साक्ष्य अधिनियम रो देखिबा. ए वर्ष प्रथम थर भारतीय साक्ष्य अधिनियम आउ बाकी जो दिटा नुआ क्रिमिनल अमेंडमेंट्स नुआ क्रिमिनल एक्ट्स से गुडा आसीबे तेणु ताको प्रॉपर्ली आपण प्रिपेयर करिकि जाइथिबे. ओके जो बोर्ड्स रे ऑलरेडी पढी छि से क्वेश्चंस उडा ताको भी टिके हमें देखि देबार अछि. ओके स्पेशली बीएसए बीएनएस और बीएनएसएस को नहीं. ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. नमस्कार.